So I would like to write the query to get the weekday sales. So I am expecting these 4 columns as my output. Okay. So that is what I have used the date part to get the order here. Okay. And I would like to get the week name. Okay. So date name function I would like to use. And here weekday function I will use. Yes, ordered week. Now third column is total order quantity. The order quantity column is coming from SOD table. Okay. So here I would like to perform the sum. Okay. SOD dot order QTY is the column as total order quantity. Okay. So seems query is going out of window. I would like to enter it. Okay. Next column enti total amount which is coming from the header table, that is total due. I would like to perform aggregate as well for this. So I'm keeping comma sum of SOH dot total due as total amount. ఇక్కడ మనం అగ్రిగేషన్స్ ఈ 2 కాలమ్స్ కి యూజ్ చేసాము. ఈ 2 వచ్చేసరికి నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాబట్టి వీటిని గ్రూప్ బై లో పెడతాం. ఓకే, గ్రూప్ బై కామా గ్రూప్ బై. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, it is executing. Yeah, if you see here, I will keep the order by 1 second. Order by year nu bedam. Okay, order by year. Yeah, ఇప్పుడు చూడండి 2011లో ఈ వీక్స్ మొత్తం మీద this is the total order quantity, this is the total amount. But here we forgot one more requirement. I need the only sale for weekdays. ఇక్కడ చూస్తే మీరు సాటర్డే ఉంది, సండే ఉంది. I don't want to include those. సో నేనేం చేస్తాను, సింపుల్ గా వేర్ కండిషన్ పెట్టుకుంటా. వేర్ ఇది పెట్టుకోండి, నాట్ ఇన్ okay, not in Saturday and Sunday. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, సో సాటర్డే సండే కాకుండా మిగతా వీక్స్ మొత్తాన్ని రిటర్న్ చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద వన్. ఓకే, ఇయర్ వైజ్, order week wise, total order quantity and total amount. For example, I would like to add one more column. Okay, that is order month as well. Okay, అంటే గ్రూపింగ్ గ్రాన్యులారిటీ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, సో ఆర్డర్ మంత్, సో వచ్చేసరికి మంత్ అని పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో మరి ఇది కూడా గ్రూపింగ్ లో యాడ్ చేయాలిగా, ఇది నాన్ అగ్రిగేటెడే కదా, కామా పెట్టి గ్రూపింగ్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 2011లో పర్టిక్యులర్ 5th month లో పర్టిక్యులర్ వీక్ ట్యూస్డేకి దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ, దిస్ ఈస్ టోటల్ అమౌంట్.
అలా 6th మంత్లో 5 డేస్కి అంటే అఫ్ కోర్స్ మనకి పర్ మంత్లో 4 వీక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను పర్ మంత్ వైజ్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. గ్రూప్ బై పెట్టడం వల్ల ఎలా వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్ డీటెయిల్స్ about the date time functions. This is the way we supposed to use in our queries. And also few of the functions I would like to tell you. Okay, they are also part of date time functions. For example, మీకు ఇక్కడ get date అని ఉంది కదా, మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఇందులో నుంచి ఓన్లీ ఇయర్ పార్ట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలంటే we supposed to use date part or date name ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసి ఓన్లీ ఇయర్ ని తెచ్చుకుంటాం కదా. అలా కాకుండా ఇయర్ అనే ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది. ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ డేట్ లో నుంచి ఇయర్ ఒట్టికే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అదిగోండి, అలాగే we have month function as well. Okay, so if you see here, yeah, month. అలాగే మీకు డే ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ సింప్లిఫై చేయడానికి వర్క్ ని దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఓకే, అలాగే ఐ థింక్ మినిట్ కూడా ఉందనుకుంటా. Get data చూస్తా. I'm not sure whether this minute function is there or not, but let's check it. Seems there is no minute function. Okay, మూడు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే we have a one more function, select get EOD or something, EVO month. అసలు ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి? EVO month అనే ఫంక్షన్ ఏంటిది అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. మీరు గమనిస్తే మార్చి 15వ తారీఖున ఉన్నాం మనం, కానీ అది 31 రిటర్న్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్ మంత్కి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏందో చూద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ప్రీవియస్ మంత్కి చూద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ప్రీవియస్ మంత్ డీటెయిల్స్ కొరియర్. యా, దిస్ ఈస్ ద వన్. డేట్ ఫంక్షన్ రిక్వెస్ట్. ఓకే 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 ఓకే, మంత్. ఓకే, థర్డ్ పారామీటర్ గా ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. యా, ఇట్స్ ఫైన్. నౌ ఇట్ షుడ్ వర్క్ అవుట్. సో 1479 వస్తుంది అంటే లాస్ట్ లో పెట్టి చూడు. సారీ, డేట్ యాడ్, నాట్ ది డేట్ డిఫ్. యా, బుల్షిట్. ఓకే, ఇదిగోండి ప్రీవియస్ మంత్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరికి నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద డేట్ చూడాలి అనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద వన్ యూ సపోజ్ టు రైట్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో ఈ ఈవో మంత్ అనేది యూజ్ చేయకుండా కూడా రాయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అబౌవ్ 4 ఫంక్షన్స్. బట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్షన్ లో ఇలాంటివి మీకు న్యూగా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఆ ఫంక్షన్స్, ఈ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటాయంటే ప్రోగ్రామబిలిటీ ఫంక్షన్స్, సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ చూసారా, అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయం. కర్సర్ ఫంక్షన్స్ అఫ్ కోర్స్ చివరిలో వస్తుంది మీకు. డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్, అఫ్ కోర్స్ ఈ డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దీస్ ఆల్ ఆర్ ద డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. మీకు చెప్పింది రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేవి గెట్ డేట్, గెట్ యూటీసీ డేట్ చెప్పారు. అలా కాకుండా సిస్టమ్ డేట్ టైం ఉంది. వీటన్నిటి పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ కరెంట్ టైం స్టాంప్ ఓన్లీ. ఓకే,
అలాగే ఈజ్ డేట్ అంటే ఈజ్ డేట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్. ఓకే, నీకు ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి. టేబుల్ వచ్చేసరికి ఇది అనుకో, టేబుల్ వేరియబుల్ మీద చేస్తున్నా. ఓకే, ఇందులో ఒక కాలం వచ్చేసరికి ఉంది సంథింగ్ వాల్యూస్ అనే కాలం. ఓకే, సో దాని డేటా టైప్ వచ్చేసరికి ఎన్వార్క్యార్ 100. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందులో డేటా ఇలా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ @టేబుల్ వాల్యూస్ లో ఓకే డేటా వచ్చేసరికి 0101. ఓకే, సంథింగ్ ఏబిసిడి సంథింగ్. ఓకే, 2021 12 30 ఇలా వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, ఇలా వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు సారీ ఏంటిది, కాలం నేమ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సప్లైడ్ వాల్యూస్ డస్ నాట్ మ్యాచ్. ముందు ఒక్క కాలమే కదా, మరి ఎలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తాయంటే దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఈజ్ డేట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వెదర్ ఈ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి డేట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయా లేవా అనేది రిటర్న్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఈజ్ డేట్ వాల్యూస్ ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది మనం సెలెక్ట్ క్వరీలో బేసిక్ గా యూజ్ చేయలేం, బట్ లెట్స్ చెక్. యా, ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే అది రియల్లీ డేట్ గా కన్వర్ట్ చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎ 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఈస్ 0. ఓకే, సింపుల్ గా నేను క్వరీ అడుగుతున్నాను, నాకు ఈ టేబుల్లో డేటా ఎలా ఉంది, కుడ్ యూ ప్లీజ్ డిస్ప్లే ఓకే విచ్ ఎవర్ ద రిజల్ట్స్, ఐ మీన్ విచ్ ఎవర్ ద ఈ వాల్యూ అనే కాలమ్స్ లో ఏదైతే డేట్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉందో వాటిని నాకు చూపించు అంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా వేర్ కండిషన్ లో వేర్ ఈజ్ డేట్ ఈక్వల్ టు 1, దట్స్ ఇట్. That is fair enough. Okay, it will return only the, చూసారా స్కిప్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అది కన్వర్ట్ అవ్వలేకపోతుంది. ఓకే, అలాగే సిస్ డేట్ టైమ్ ఆఫ్సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్స్ sorry, not the star. What is the use of star? Yeah, ఇదిగో వీఆర్ ఇన్ +530 టైమ్ జోన్ చూపించా కదా ఇందాక, డే టైమ్ ఆఫ్సెట్. ఓకే, సిస్ యూటీసీ టైం సిస్ అంటే నీ సిస్టమ్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ స్విచ్ ఆఫ్సెట్ టు టైమ్ ఆఫ్సెట్ టు, ఈ రెండు ఏంటంటే కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, స్విచ్ ఆఫ్సెట్ దీనికి సంథింగ్ సింటాక్స్ ఉంటుంది, అంటే ఒక డేట్ టైం కాలంని వేరే డేట్ టైంలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ స్విచ్ ఆఫ్సెట్ టు టైమ్ ఆఫ్సెట్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఫర్దర్లో మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. Okay, when it comes to the string functions, there are different types of string functions we have. Very important these all are. Okay, if you see here, if you list it out here, string functions, there are number of. Okay, one by one we can talk about. Okay,
string functions. First, we can talk about ASCII. What do you mean by ASCII? Okay, so returns the ASCII code value of left mode character. అంటే ఒకటి మన సిస్టమ్ మీకు ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుందో తెలుసుగా, either it's bits and bytes of code అనమాట. అంటే either zeros or ones. SQL సర్వర్ లో ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక ASCII కోడ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, select ASCII. Okay, for example, capital A. Capital A కి 65. నువ్వు టైప్ చేస్తున్న ఈ లెటర్స్ మొత్తం ఇలా బిట్స్ అండ్ బైట్స్ ఈ నెంబర్స్ తోటి సేవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే స్మాల్ లెటర్ స్మాల్ ఏకి స్మాల్ ఏ దానికి మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, 96 ఏమో 97. ఓకే, అలాగే ప్రతిదానికి ఒక యాస్కీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని నువ్వు ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తావంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తావు అనేది నాట్ షూర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రేటర్ దెన్, దీనికి ఏముంది యాస్కి చూద్దాం. ఇదిగో 60 అనేది దానికి. అలాగే లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్, ఇది లెస్ దెన్. యా, ఓకే. ఇలా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు వచ్చేసరికి ఇస్తాను యాస్కీ ఆఫ్ నా నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఈ కే అనే ఆ పర్టికులర్ ఆ ఒక్క క్యారెక్టర్ స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్ యొక్క యాస్కీ క్యారెక్టర్ ని ఇట్ విల్ రిటర్న్ 75. కే అనే దానికి 75 కావాలంటే చూడండి. క్యాపిటల్ కే నేను పెట్టింది. ఓకే, ఇదిగోండి 75. ఇట్ ఈస్ ద పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ యాస్కీ. మరి క్యార్ అంటే ఏంది? సెకండ్ ఫంక్షన్ క్యార్. క్యార్ అనేది క్యారెక్టర్ యొక్క యాస్కీ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యార్ ఆఫ్ 65 అని పెట్టా. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది? ఇందులో 65 అంటే క్యాపిటల్ ఏని రిటర్న్ చేయాలి. ఇదిగోండి, దీని క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 97, ఆ యాస్కీ నెంబర్ యొక్క క్యారెక్టర్ని అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ 1 లో ఏముందో చూద్దాం అనుకుంటున్నా. క్యార్ 1 అంటే ఏంటి యాస్కీ? ఇదేదో సంథింగ్ సింబల్. ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నా చూడండి, కాపీ కూడా అవట్లా, కాపీ కూడా అట్లా సంథింగ్ ఏదో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అనమాట. అది క్యార్ 10 కి ఏందో చూద్దాం. సంథింగ్ ఏదో ట్యాబో స్పేస్ ఏదో ఉంది. క్యార్ 25 కింద సంథింగ్ ఏదో. అలాగే క్యార్ 90 పెట్టండి, సంథింగ్ జెడ్ అంట. అలాగే క్యార్ 91 ఏముందో చూద్దాం. ఇదిగో బ్రాకెట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్యార్. సో క్యార్ ఇండెక్స్ డిఫరెన్స్ వీటి మొత్తాన్ని ఇప్పుడే చెబితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, మిస్ అయినప్పుడు మొత్తం చెప్తాం. ఫస్ట్ లెంత్ ఫంక్షన్, LEN function. What is the use of LEN function? Okay, length function can be used to get the length of the string. Okay, for example, length. Okay, what is the length of the string? 5. For example, I have given my full name
Kiran space Kumar. Totally how many? 11. Space also it is included. That is the purpose we can use the length. For example, I would like to apply on this on table. Okay. Otherwise, person dot email address star. Okay. For example, email address on a column low, I would like to see what is the length of the column for every record. Okay. Sorry. ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగో for the first one 22 characters only, 22, next 26. For example, I would like to apply filter. Okay, only 30 characters on data and నేను చూడాలి. Is greater than 30. Simple. Yeah. Okay, ఇలా length function ని ఇలా యూజ్ చేస్తాం. Next, left function. What is the use of left function? For example, you have a string. For example, you have a string. For example, that I have declared one variable that is a varchar 100 that is having the value like this is SQL. This is T SQL, for example. Okay. Left function ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే if you want to read the data from left side, number of characters. For example, select left expression and varchar the number of characters. The first parameter is string. A number of values, how many values you want to read? 4. That means up to this it will print. You want to see? I would like to print the entire string as well in my result, and let's compare. Okay, this. For example, I have given 6. Now up to I it will print. That is the purpose. From left hand side, how many characters you want to read? Okay, that is the purpose we can use the left. And what is right? Left ki quite opposite right. నువ్వు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రీడ్ చేస్తే అది రైట్ సైడ్ నుంచి రీడ్ చేస్తుంది. యా సారీ. ఓకే, సో నేను రైట్ సైడ్ నుంచి 6 క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత వరకు వస్తుంది? 3, 4, 5, 6 ఈ స్పేస్ వరకు వస్తుంది. ఎస్ ముందున్న స్పేస్ వరకు. సారీ, ఈ వేరియబుల్ కదా మనం రీడ్ చేస్తుంది. ఇదిగోండి స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ గమనిస్తే. Right function will read the data from right side. What do you mean by L trim and R trim? Trim. For example, so ఈ trim functions అనేవి L trim కానీ R trim కానీ, if there is any white space in your string, for example here, like this. Okay, so if you want to remove that white space from left side, we can use the L trim. For example, first we can check length of the string. Okay, so what is the length of the string? 15 characters, because here we have around 2 spaces, 1, 2 spaces, 2 white spaces. Okay, I would like to remove the white spaces for my left hand side.
Okay, on top of that, I would like to take the length and we can check the difference. This is the one without trimming. This is with trimming. Okay, let's check this. See, without trimming, it was written 15 because here we have two spaces. When I was used the L trim on top of that length, that is 13 characters. Why? Because this empty space, it was removed and it is given the length. Okay, in such a way, we can use the L trim to remove the white space. When it comes to the R trim, also for the purpose of removing the white space from the right hand side. Okay, you guys can practice. Okay, next, what do you mean by the char index? Very important. Okay, char index can be used to identify the character position. Okay, identify the character position. For example, this is my variable. I would like to identify the character position for S. Okay, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే S అనేది 3 సార్లు ఉంది. So how it should work out, we can see. Okay, char index. మీరు గమనిస్తే 3 పారామీటర్లు అన్నమాట. ఒకటి సెర్చ్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు బి సెట్, స్టార్ట్ లొకేషన్. సెర్చ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే దాంట్లో దేంట్లో సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఏ స్ట్రింగ్ లో ఇది. ఏ క్యారెక్టర్ కోసం సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? I would like to search it for yes. The starting position is 1. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి దాని అర్థం, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నుంచి. So let's check it here. No, something, it is syntaxical error. First we supposed to give which character you would like to search, and second parameter is where you supposed to search. In this string, the starting position is 1. ఇప్పుడు చూడండి, 4 అనే పొజిషన్ లో S ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను ఇది అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. మనం ఇది ఇచ్చినా ఏం కాదు, ఇవ్వకపోయినా ఏం కాదు. థర్డ్ పారామీటర్ ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్టార్ట్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి 4th నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది, దాని పొజిషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7th పొజిషన్ లో ఉంది. ఇక్కడ దాకా 4 అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ 5, I 6, ఇది 7వ పొజిషన్. ఓకే, char index వల్ల యూజ్ ఇది టు ఐడెంటిఫై ది పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ పొజిషన్. వీ కెన్ యూజ్ char index. ఓకే, అలాగే మరి ప్యాట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ char index అసలు టేబుల్ మీద ఎలా అప్లై చేస్తారో చూద్దాం ఒకసారి. ఏం లేదు, ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చా కదా, అక్కడ కాలం నేమ్ పెట్టుకుంటాం అంతే. సో సేల్స్ కాదు, ఇప్పుడు పర్సన్ డాట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ టేబుల్ తీసుకోండి. ఇందులో ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది తీసుకోండి. దీంట్లో char index అప్లై చేస్తున్నాం. దానికంటే ముందు ఒకసారి రిజల్ట్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ I would like to identify the position of the @ in every email. How to do that? Okay, char index of, I would like to identify the position of @ in email column. Okay, the third parameter, of course I am not giving any third parameter, so it will consider from starting position.
So if you see here, ఫస్ట్ 2 emails లో మూడో పొజిషన్ లో ఉంది అంతే కదా మరి @ ఉంది. ఎక్కడికి వచ్చేసరికి 7th పొజిషన్ పోయింది. ఎక్కడికి వచ్చేసరికి 8th పొజిషన్ మళ్ళీ 7th. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 10th పొజిషన్ లో ఉంది. ఓకే, ఇలా అప్లై చేస్తాం క్యార్ ఇండెక్స్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్యాట్ ఇండెక్స్ కూడా పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ ని పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. కానీ చూద్దాం ఒకసారి దాని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు దాన్ని 2 ఫంక్షన్స్ వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారు అనేది క్లారిటీ వస్తాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదే తీసుకుంటే @ పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ప్యాట్ ఇండెక్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తా. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఎ కాంబినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు న్యూమరిక్స్ ఏవేవైతే ఈమెయిల్ అడ్రస్లో ఉన్నాయో అవి మొత్తం నాకు కావాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఐడెంటిఫై. న్యూమరిక్స్ అంటే 0 to 9 ఏదైనా సరే ఈ కాంబినేషన్లో ఉంటే అటు 0 ఉన్నాయి, 9 ఉన్నాయి, లేకపోతే 99 ఉన్నాయి, లేకపోతే 1999 ఉన్నాయి, లేకపోతే 18 ఉన్నాయి, 17 ఉన్నాయి, ఏదైనా కానీ నెంబర్ కాంబినేషన్ అనేది ఉంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్. How to do that? With the help of pat index only you can do that. Okay, so simple ga pat index in syntax kuda naku gurtuledu. Let me check it here. Pat index parameters, parameters, search pattern literal, expression to search pattern literal, char index, search. Okay, first వచ్చేసరికి కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి ఐ థింక్. యా, తరువాత సెర్చ్ ప్యాటర్న్ లిటరల్ అంటే 2% పెట్టి ఈ బ్రాకెట్స్ పెట్టి 0 to 9 అని ఇస్తున్నా. ఓకే, సో థర్డ్ పారామీటర్ గా ఏమి లేదు, ఇది యాక్సెప్ట్ చేసేది 2 పారామీటర్లు. ఓకే, థర్డ్ వచ్చేసరికి రిటర్న్స్ ఇంటీజర్ అంటే రిటర్న్ టైప్ అది. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ థింక్ సింటాక్సికల్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి ప్యాట్ ఇండెక్స్ ఇదిగోండి. ఓకే, సెకండ్ పారామీటర్ యాజ్ ఎ కాలమ్ నేమ్, ఫస్ట్ పారామీటర్ యాజ్ ఎ సెర్చ్ క్రైటీరియా. ఇక్కడ 0 అనేది ఉంది, 0 to 9 కాంబినేషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి 0 అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది, 1 అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1 అనేది 6th పొజిషన్ లో ఉంది. ఇలా సెర్చ్ క్రైటీరియా పెర్ఫార్మ్ చేయటానికి we can use this pat index. Not only 0 to 9, you can perform the, for example, A to Z. దానికి తగ్గ శాంపిల్ డేటా మన దగ్గర లేదు, బట్ దిస్ ఈస్ ద వే వీ సపోజ్ టు. అలాగే క్యాపిటల్ A టు క్యాపిటల్ Z. సో దెర్ ఈస్ నో కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చిన క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చిన వీటినే కన్సిడర్ చేస్తున్నది. ఓకే, అలాగే మన స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చెయ్యాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసరికి టిడిల్ అని, ఓకే, ఇదని, ఓకే, యాంపర్సండ్, ఓకే, ఈ స్టార్లు ఏమన్నా ఉంటే నాకు రావాలి అనుకుంటే వాటి పొజిషన్ రిటర్న్ చేస్తాయి. అవేమి లేవు కాబట్టి, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ @ కూడా ఇస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. @ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు రిటర్న్ చేస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ యూజ్ ద ప్యాట్ ఇండెక్స్. క్యార్ ఇండెక్స్ అనేది ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ ని ఒక్క క్యారెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, వేరాస్ ప్యాట్ ఇండెక్స్ టు పెర్ఫార్మ్ ది సెర్చ్ క్రైటీరియా. Okay, that is the purpose we can use the pat index. Then what is your next function? Substring. What do you mean by the substring and what is the use? Very important. Substring, it will return number of characters in a given string. Okay, for example, ఇదే ఉంది అనుకోండి ఈ వేరియబుల్. Okay, with the help of substring I would like to read substring
త్రీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట. ఎక్స్ప్రెషన్, స్ట్రింగ్ పొజిషన్, స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసరికి కాలం నేమ్ అవుద్ది. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి 1 నుంచి 10 క్యారెక్టర్స్ నేను రీడ్ చేయాలి. ఓకే, 1 నుంచి 10 వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేయాలి. అంటే 1వ పొజిషన్ నుంచి 10th పొజిషన్ వరకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు అప్లై దిస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్. మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నేనే రాస్తాను. నా ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కాలం ఉంది కదా, దీంట్లో I would like to read the data only before @. How to do that? Substring యూజ్ చేస్తాం, char index యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్ లో ఈమెయిల్ అడ్రస్, ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇస్ 1, బట్ ఇక్కడ మనం @ పొజిషన్ మనం char index ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తే సూపర్ కదా. @ కామా ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి A0 @ ఇది కరెక్ట్ గా పొజిషన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి 3 అని ఉంటే 3 అని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ముందు క్యారెక్టర్ ఒకటి మనకి కావాలి కాబట్టి -1 అని పెట్టుకోండి. ఇది చూడండి, ఇది యూజర్ నేమ్ అవుద్ది. ఓకే, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ద ఓన్లీ డొమైన్ నేమ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ద యూజర్ నేమ్. అంటే డొమైన్ నేమ్ అంటే ఏంటిది? @ తర్వాత ఉన్నది డొమైన్ నేమ్ అవుద్ది. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ఓన్లీ ద డొమైన్ నేమ్. సో హౌ టు డూ దట్? స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో ఈ క్యార్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి @ పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, ద వెరీ నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని పెట్టుకుంటాం. అంటే @ నుంచి మొదలు పెట్టి లెంత్ ఆఫ్ అంటే ఎంటైర్ లెంత్ వచ్చేసరికి 100 క్యారెక్టర్స్ అయితే 100 అని రిటర్న్ చేస్తాడా, ఆడదాకా రీడ్ చేస్తాయి. అది ఇక్కడ @ కూడా వచ్చింది కాబట్టి క్యార్ ఇండెక్స్ కి +1 యాడ్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఎందుకంటే థర్డ్ పొజిషన్ అని ఉంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ థర్డ్ అని వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? @ కూడా రీడ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల నేను +1 ఇచ్చాను. అప్పుడు 4th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ నాకు .com అనేది వద్దు. .com అనేది నాకు వద్దు. ఆ .com కూడా లేచిపోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వే? హౌ టు డూ దట్? ఇక్కడ ఈ లెంత్ యూజ్ చేసే బదులు ఇంకో క్యార్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసుకుంటా. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తా? డాట్ పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తా, .com పొజిషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .com. ఓకే, in the column of this one, but I'm not sure whether it should work out or not. Let's check it. It should work out, I think so. No, it's not working. Why? Because single character only we're supposed to search. So దీన్ని ఎలా replicate చేద్దామంటే, I have another thought. Okay, there is a one function as a replace అని. .com అని ఉంటే replace with empty string. Okay, next replace function వస్తుంది, don't worry. Okay, this is the substring function. ఇలా ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేస్తూ మన ఇష్టం. ఓకే, ఇవన్నీ